Live long and prosper, comrades. Живем и процветаем, товарищи. So again, encyclopedia episode in the game Bioscopy. Снова у нас энциклопедический эпизод в игре Биоскопия. I wanted to start the encyclopedia about man, but it is too long, so I will start the genetics. Начну с генетики. Okay, and start from the beginning, chromosomes. Начинаю с хромосом. Каким будет телосложение человека, какой будет окраска цветка у растения или шерсти у кошки, все это определяется наследственной информацией, которая содержится в клетках. Она записана в хромосомах, специальных образованиях, находящихся в ядрах клеток человека, животных и растений. До начала процесса деления клетки каждая хромосома состоит из двух хроматид. Okay, so what would be the body structure of the man? What would be the color of the flower or the plant? And what would be the color of the hair of the cat? All this determined by the heritage information that is stored inside the cells. It is recorded in chromosomes, specially organized structures inside the nucleus of the cells of the animals or plants. Before the process of splitting, every chromosome consists of two chromatids. So chromosome is like the screw staircase, and it consists of two lines that are like circled one around another. And when the process of splitting is in action, it splits on two strict lines, the chromosome. Okay, going next. Число хромосом в клетке каждого человека одинаково – 46. Наследственная информация поделена в хромосомах на отрезки, подобно главам книги. Каждый такой отрезок называется кодом наследственности или геном. В каждой хромосоме более 1000 таких генов. Okay, so there is in every cell of a human there is always the same amount of chromosomes inside the nucleus, 46. The heritage information is splitted in the chromosomes on the segments at the chapters of the book. Every that segment is named as the heritage code or genome. In every chromosome there is more than 1,000 of such genes. And different types of animals and plants have different amount of chromosomes. For example, flies, as I recall, like 13 chromosomes. Am I correct? I don't recall that. Не помню насчет мух, действительно ли, ну, то есть у каждого вида животных или растений разное количество хромосом. У мух, насколько я помню, вроде 13, но это может быть не точно, может кто-то может уточнить. Любой организм лишь тогда живет и растет, когда происходит деление и увеличение количества его клеток. При этом важно, чтобы каждая новая клетка обладала наследственной информацией в полном объеме. So any organisms grows only when there is a splitting of the cells and multiplying its amount inside the organism. So it is important that every new cell would have the same heritage information in a full full set without any damage or loss. Перед началом процесса деления в клетках нашего организма находятся две идентичные копии кода наследственности. Обе хроматиды одной хромосомы несут одинаковую наследственную информацию. В ходе деления клетки эти хроматиды разделяются. Таким образом, каждая новая клетка получает одинаковую наследственную информацию и передает ее, в свою очередь, дочерним клеткам. So before the process of cell division, we have like two identical copies of the heritage code. All the two chromatids that are when they are connected, they create the chromosome. They like
store the same information inside them. During the division of the cell, those chromatides are splitting on two. So chromosome splits on two chromatides. With this way, new cell receives the identical information from the mother cell. Процесс деления клетки, митоз, имеет несколько этапов. На первом этапе, в профазе, хромосомы укорачиваются и утолщаются. Вступает в силу механизм так называемого веретеноделения, образованного тысячами белковых нитей. Затем, в метафазе, хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки и расходятся к разным полюсам в анафазе. Следующая стадия деления клетки, телофаза, характеризуется образованием двух новых ядер. Только после этого клетка разделяется на две дочерних. Таким образом, в результате митоза из одной клетки получаются две. Каждая из них несет одинаковую наследственную информацию, имеет характерное для данного организма число и форму хромосом, а также способна делиться, передавая эту информацию дочерним клеткам. После деления наступает так называемая интерфаза, которая подготавливает клетки к новому делению. Okay, so the process of cell division we call mitosis. It has 5 stages, like prophase, metaphase, anaphase, telophase, and interphase. At the first phase, can I play that one more time? Okay, let's start. So at the first phase, all the chromosomes are shortened and become more thicker. Then on the second phase, so this shortening and thickening of the chromosomes we call prophase. Then on the second phase, they are aligning in two lines through all the lengths of the cell. And then on the anaphase, they split in two, and so chromosome now on anaphase it is split onto chromatides, left chromatide and right chromatide, and they are pulled to the policies of the cell. Then on telophase, two new nucleus are created, and the cell is splitting on two. So this is when the cell is when the splitting of the cell is complete. And the last phase, called interphase, it is when the cell is living, new two cells appeared, and they are living and preparing for new prophase. So kind of like that. Все клетки человека, кроме половых, гамет, имеют 46 хромосом. Человеческие половые клетки, женские яйцеклетки и мужские сперматозоиды обладают набором лишь из 23 хромосом. В процессе слияния женской и мужской половых клеток происходит оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы. Зигота располагает двумя родительскими наборами из 23 хромосом и имеет таким образом необходимые 46 хромосом. Процесс образования половых клеток называют мейозом. Okay, so almost not all the cells of the human body has 46 chromosomes. There are cells that has only half of that, 23 chromosomes. Those are germ or sex cells. So this is women ovum cells and men's sperm cells. When they are united in one, the half of the genome of the man and half of the genes of the woman are combined in one single zygote. Then becomes the kid, yeah, something like that.
And the process of the creating of the germ cells we call meiosis. So mitosis is the process of splitting cells, and meiosis is the process of growing new germ cells. Только две из этих 46 хромосом ответственны за пол будущего человека, поэтому их называют половыми. Женский пол определяется наличием двух X-хромосом. Мужской пол определяется наличием одной X-хромосомы и одной Y-хромосомы. Okay, so only two of those 46 chromosomes determines the sex of the future human. If it be so, the female ovum cell has only one chromosome called X chromosome, but the man cell, germ cell sperm, can contain either X chromosome or Y chromosome. So the man sperm determines the sex of the child. При образовании гамет число хромосом уменьшается наполовину. Женские половые клетки, яйцеклетки, содержат хромосомы, одна из которых это X-хромосома. Образовавшиеся половые клетки мужчины, сперматозоиды, могут содержать или одну X-хромосому, или одну Y-хромосому наряду с остальными 22 хромосомами. Okay, so this is that I already told that women's ovum could have only X chromosome, and the man's sperm could have either X or Y chromosome, and this determines thus determines the sex of the child. В процессе оплодотворения яйцеклетка и сперматозоид сливаются в одну клетку – зиготу. Если сперматозоид с X-хромосомой проникает в яйцеклетку и сливается с ней, то зарождается женский организм. Мальчик развивается при оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом с Y-хромосомой. Это значит, что именно мужские половые клетки, сперматозоиды, определяют пол потомства. Yes, this is told that two cells that are combining together, they called the zygote, and the sperm determines the sex of the kid, of the child. Все люди в той или иной степени проявляют сходство со своими родителями. Наследуется не только внешность, но и другие характеристики, такие как группа крови или некоторые болезни. Чтобы выяснить, каковы механизмы наследования различных признаков, можно составить генеалогическое древо и проследить, передается ли определенный признак из поколения в поколение. Примером может служить способность некоторых людей сворачивать язык в трубочку по его длине. Okay, so every human is in one or other way in something it has common with the parents. What is what consists of the genetic heritage is appearance and other characteristics. So, for example, they are telling that the ability to roll your tongue in the tube lengthwise, this is determined by genetics, but I doubt that. I think genetics only transfers information about the appearance of the man, about the structure of the organs, its body type, hair color, eyes color, the processes of metabolic processes inside the organisms, and not any skills or other. If a person, genetically it's possible to transfer that information, but only if this determines the structure of the tongue, and the muscle structure of the tongue is different for the humans that have this ability to roll the tongue in a tube. Only in this case it is possible to transfer information and ability to roll tongue in a tube through genetics. But I think this is wrong, and we are this
is a skill that could be taught. Не каждый человек может свернуть свой язык в трубочку по длине. Эта способность наследуется. Для этого хотя бы один из родителей должен располагать подобной наследственной информацией. Если потомство не умеет сворачивать язык, то, возможно, ни один из родителей не обладает такой способностью, поэтому они не могут ее передать. Если оба родителя умеют сворачивать язык трубочкой, то среди их детей могут быть как умельцы, так и те, кому не досталось это умение. Okay, this is about a genetical tree and the heritage of different biological how we call specifications from the parents to kids. It is about the tongue again, so I don't want to translate those. Решающим в It's stupid. проблеме наследования является вопрос, все ли во внешности, умениях и других характеристиках человека зависит от наследственности. В исследованиях по этому вопросу огромную роль играет изучение однояйцевых близнецов. Как следует уже из названия, такие близнецы развиваются из одной общей зиготы, оплодотворенной яйцеклетки. По этой причине они имеют совершенно идентичный набор наследственной информации и всегда одинаковый пол. Однояйцевые или идентичные близнецы настолько похожи, что зачастую их легко перепутать. In order to find which information is transferred through genome, through the code, genome code, the scientists are researching twins, especially identical twins that are growing from a single ovum cell, from a single zygote, and they have thus identical chromosomes, and they look identical pretty much. So the identical twins from one zygote, they are looking identical. Разнояйцевые или неидентичные близнецы развиваются из разных зигот, потому и обладают различной наследственной информацией. Они сильно отличаются друг от друга и даже могут быть разнополыми. Их объединяет только день рождения. So usual twins, not identical, they are growing from different cells. So they have a different appearance and even can have a different sex. The only thing they have in common is the date of birth. Путем изучения близнецов становится возможным установить, какие признаки наследуются, а какие приобретаются под влиянием окружения и воспитания. При сравнении идентичных и неидентичных близнецов видно, что есть характеристики, которые у однояйцевых близнецов в подавляющем большинстве случаев совпадают. Сюда относятся цвет глаз и волос, что свидетельствует о фиксации этих признаков в коде наследственности в первую очередь. By studying identical twins, it is possible to know which traits are heritaged and which are received or appeared during the life period of the man or of the human. Yes, so with the identical twins, we see that by studying identical twins, we see what is common and what is different. For example, the color of the eyes, the color of the skin, the body structure, means the height and the metabolic processes, all are the same. Существуют, однако, внешние признаки, по которым отличаются друг от друга даже идентичные близнецы. Например, вес. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что данный признак определяется не только наследственностью, которая одинакова у обоих близнецов, а в большей мере условиями жизни, питания и физическими нагрузками. But there are also traits that are not heritage by the twins. For example, the weight of the body. The other thing that differs among the twins is the birthmarks. The twins, though they look identical, they could wear identical clothes, and even by living the identical type of life, they has almost the same body structure usually.
this rarer to be like identical twins with different body structures, but they have different psychology, different character, and they have different weight, and they have different birthmarks. Основой строения хромосом является молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, коротко ДНК. Всю информацию, которую содержит в себе молекула ДНК, называют генетической. По форме ДНК напоминает винтовую лестницу. Если бы ДНК одной клетки удалось полностью распрямить, то длина ее составила бы 1,8 метра. В строении ступеней этой винтовой лестницы участвуют 4 различные молекулы: аденин А, гуанин Г, тимин Т и цитозин С. Okay, so the basis for the chromosome is the molecule of the desoxyribonucleic acid, or shortened DNA. It is the biological way to store all the information. It looks like a spiral staircase, yeah, not screw but spiral staircase. If we will lengthen the molecule of DNA, it would be in length 1 and almost 2 meters long. And it consists of the stairs of 4 different types of molecules: adenine, guanine, thymine, and cytosine. Подобную ступень могут образовывать исключительно пары определенных молекул. Аденин сочетается только с тимином, гуанин только с цитозином. Очередность, с которой эти пары следуют друг за другом, определяет наследственную, генетическую информацию. Генетическая информация, содержащаяся в одной человеческой клетке, заняла бы миллион страниц текста, если бы была написана буквами. Okay, so those substances could be connected only with a proper other substance. For example, thymine always unites with adenine, and cytosine always unites with guanine. It is impossible to unite thymine and guanine, or adenine and cytosine. And from these two pairs, the spiral of the DNA is formed. And if we try to write down the information that is stored in the DNA with the use of letters, it would take like millions pages, but I doubt that. I think like few thousand, maybe something like that. В 1953 году ученые Джеймс Ватсон и Фрэнсис Крик представили общественности модель ДНК. За это выдающееся достижение они были отмечены Нобелевской премией в 1962 году. So in 1943, two scientists, James Watson and Francis Crick, introduced the model of the DNA molecule. For that, 9 years after, in 1962, they was nominated and given the Nobel Prize. В процессе деления каждая дочерняя клетка должна получить одинаковую наследственную информацию от материнской клетки. Материнская молекула ДНК разделяется на 2 половины, каждая из которых является матричной при создании новой, полностью идентичной копии. So during the process of division, the every cell that is produced, it need to receive from the mother cell the exact information, and then those two cells that are newly created, they need to be identical copies of each other. Деление с последующим удвоением называют ДНК-репликацией. Механизмы репликации, проходящие в митозе, подразделяют на несколько ступеней. С помощью энзимов ДНК разделяется по всей длине, подобно застежке молнии. По мере деления ДНК нуклеотиды, находящиеся в достаточных количествах в ядре клетки, начинают занимать свободные места. При этом соблюдается принцип комплементарности. Аденин сочетается только с тимином, а гуанин с цитозином. Таким образом, создаются 2 полностью идентичные двойные спирали ДНК. Каждая из них имеет одну нить, полученную от материнской молекулы, и одну синтезированную.
Дочерние молекулы ДНК ничем не отличаются друг от друга и от материнской молекулы. Okay, so we see again the process of mitosis of the cell from the look of the DNA. We see this starts from anaphase when when the DNA molecule is already stretched through the all lengths of the cell, and it splits onto chromatides. Because the pairs could be only of the one type, so adenine could only gather guanine, and the cytosine only can gather thymine. It means that the splitted into chromatides, they will rebuild with the proper uses of the other. So they will synthesize the other part of the chromosome because of that paired nature of the chromatides. So we see how the molecules, so two chromatides are splitted and they synthesize the same pair. Here we see that the structure of those molecules are identical, because guanine is always connected to guanine, and cytosine always, and the adenine always connected to thymine. So this structure creates the identical DNA structures of both cells that are created. Несмотря на то, что описанный процесс в высшей степени надежен, иногда происходят сбои, называемые мутациями. Как следствие может возникнуть нарушение обмена веществ. Наследование мутаций может повлечь за собой наследственные болезни. Фенилаланин, содержащийся в белковых пищевых продуктах, усваивается организмом поэтапно. Вызванный генетическими причинами недостаток энзимов может повлечь нарушение в усвоении этого вещества на отдельных этапах, а это может привести к болезням обмена веществ различной степени тяжести. The process of splitting and copying DNA is very reliable, but sometimes mutations appear. The changes in the structure of the DNA, and this is called mutations. For example, for a normal person, when it eats proteins, then protein splits with the use of enzymes in different organs. Those proteins split on different useful materials for the body of the man. But when there is no... При фенилкетонурии отсутствует важный энзим, ответственный за преобразование фенилаланина в тирозин. По этой причине фенилаланин накапливается в организме в большой концентрации или превращается в токсичные продукты обмена веществ. Эта болезнь, если ее не лечить, может привести к тяжелым поражениям мозга и других органов. So this is a phenylketonuria disease when the protein does not split at the first phase because there is the problem with enzyme A. If this disease is not cured, it will create the brain damage. У альбиносов недостающий энзим, ответственный за усвоение тирозина, препятствует нормальной пигментации кожи и волос, поскольку не вырабатывается меланин. Больные имеют белые волосы, очень светлые глаза, в которых просматривается оплетенное кровеносными сосудами глазное дно. Из-за этого лишенные пигментации глаза выглядят красными. Такие больные с трудом переносят свет и зачастую практически слепы. Okay, so this is talking about the albinos. Their problem is that the enzyme D is mutated and not working properly to produce tyrosine. Если в организме отсутствует необходимый при завершении процесса усвоения фенилаланина энзим, то указанное вещество не может быть преобразовано в углекислый газ и воду. Образующаяся кислота выводится через почки, причем моча больного окрашивается на воздухе в черный цвет. Такое нарушение называют алькаптонурией.
Okay, there is like a humans that has the problem with enzyme E. The urine of such people is black, and the on the final stage of splitting useful proteins, they do not split onto CO2, carbon dioxide, and water. Одной из самых распространенных болезней обмена веществ является сахарный диабет, диабетес mellitus. При этом заболевании поджелудочная железа не способна выделять достаточное количество гормона инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Уровень сахара повышается, если содержание инсулина в крови понижено. Больные сахарным диабетом нуждаются в лечении, иначе они могут погибнуть. So one of the most common diseases that are concerned bad metabolism is called diabetes. It is the because of the pancreas could not produce enough insulin, the sugar level of such person increases drastically, and this could be result. This could lead to the death. So those ill persons, they need additional uh, insulin in order to balance the level of sugar in their blood. После приема богатой углеводами пищи уровень сахара в крови повышается за пределы нормы. Здоровый организм реагирует на повышение уровня сахара выбросом инсулина специальными клетками поджелудочной железы. Это стимулирует клетки печени и всего организма принимать глюкозу и складировать ее в качестве гликогена. Уровень сахара при этом возвращается на нормальную отметку 0,9 мг на 1 мл. Больным сахарным диабетом необходимо вводить инсулин искусственно, чтобы постоянно поддерживать нормальный уровень сахара в крови пациента. When usual human eats, the level of the sugar in the blood increases, and the insulin enzyme is used in order to produce uh, glucogenic cells and to store those substances and then use after when it would be needed. So when there is enough insulin, the body cannot transform all the sugar that is in the blood. При физической нагрузке или просто при отсутствии пищи уровень сахара в крови понижается. На это откликается поджелудочная железа выбросом гликогена. Печень перерабатывает гликоген и выделяет в кровь глюкозу, чтобы восстановить нормальный уровень сахара в крови. Когда равновесие восстановлено, поджелудочная железа прекращает подачу гликогена. Okay, so when we are training sports, the pancreas so the level of sugar drops inside the blood, and the pancreas is issuing glycogen cells for the liver, and liver transfers into useful materials and sugar inside the blood cells. So this restores the sugar balance inside the organism, and that is why the sportsmen, so well, they like to eat sugar things, something sweet, because they need to restore that balance. Раньше инсулин добывали из поджелудочной железы забойного скота. Часто организм больных сахарным диабетом аллергически реагировал на введение чужеродного вещества. Таким образом, для многих пациентов инсулин животных был непригоден. Okay, at the past, to synthesize the insulin, the medics used insulin produced by pancreas of the pigs or on other animals. But that was bad because in the majority of cases that produced allergic reactions on the animal insulin. So they created the new way of synthesizing the insulin molecules. С помощью современной генной инженерии стало возможным массовое промышленное производство человеческого инсулина. Для этого в бактериальную клетку вводится программа синтеза инсулина, ген, ответственный за выработку инсулина. Перенесенный человеческий ген начинает работать.
В бактериальной клетке накапливается инсулин, который затем выделяют из бактериальной массы. Okay, so modern genetic engineering is capable of splitting man genome, the DNA, find the segment where the information about insulin is stored, and then this information, this segment of the DNA, is inserted into bacteria cells. And when bacteria cells are splitting, dividing all the time, the amount of insulin also increases. So those bacteria cells, they also produce, they store insulin inside them. And then with the use of chemical reactions and other things, those insulin is taken from the bacteria and given to the humans. This is like genetically produced insulin. And the future of genetics, I believe that the food would be produced the same way. So we don't need. So in future, mankind would need no cows, no pigs, no other animals, but we will synthesize the meat with the use of bacteria. And such technologies already exist in the how in experimental stage. It is now the question when it would be mass produced on the factories. Значит, что я хочу здесь добавить, что подобный же способ в будущем будет использоваться для производства много еды. То есть мы не будем есть настоящие яблоки, там, настоящие груши, в том числе настоящие там свинину, мясо говяжье и куриное, а в бактерии будут внедрять ДНК, ответственные за мышечную массу, потому что мясо это мышечная масса в принципе. И бактерии будут синтезировать мышечную массу различных животных. И поэтому уже сейчас есть экспериментальные такие методики. Вопрос за внедрением их в массовое производство. Да? И люди будущего уже не будут убивать и выращивать такое количество коров, там, курей, свиней, всех прочих животных, а будут просто заводы по производству бактерий, которые будут производить необходимую мясную массу или фруктовую массу или овощную массу. Вот таким образом это будет работать. Каждый человек индивидуален. Это касается и значительной части его наследственной информации. Криминалистика давно использует этот факт в разыскной деятельности. Неповторимый рисунок отпечатков пальцев, оставленный на месте преступления волосок, или капли крови преступника. Любая из этих улик позволяет проанализировать содержащуюся в ней наследственную информацию и идентифицировать преступника. В настоящее время все шире применяется метод так называемого генетического анализа ДНК. Okay, so the DNA, splitting DNA and analyzing this also is used in criminology in order to determine the who committed the crime with the use of the biological remnants that usually we can find on the crime scenes. This is the hair, blood, saliva, or other things that could be left on the crime scene. Because the DNA of every person is pretty unique, it is rarely to find like on 1 million person we can find only one or on a few millions of person only a few of them have like identical DNA or identical fingerprints. So based on that, scientists and criminologists determines who is guilty or not. ДНК преступника с помощью энзимов разделяется на мелкие участки разной длины. Под воздействием электромагнитного поля эти участки выстраиваются в определенном порядке. Возникший рисунок сравнивают с образцами такого же анализа ДНК подозреваемого. Если образцы идентичны, то можно утверждать, что преступник и подозреваемый один и тот же человек. А несовпадение рисунков свидетельствует о его невиновности. Okay, so with the use of the magnetic field, the segments and with the use of enzymes, the DNA splits on different segments, and then under the influence of magnetic field, the segments of the DNA are arranged in a correct order, in exact order.
And by photographing and with the X-ray those lines that have aligned in the magnetic field, we can create the image of the genome of the man. And by comparing those pictures, those photos in X-ray that are made from the blood sample of the suspect to the same picture that is derived from the crime scene, we can determine either that person guilty or not. So, for the greater good, comrades, this is all for today. Ради высшего блага, товарищи, на этом все. До следующего эпизода.